대원들이 타고 있는 헬리콥터 안. 그리고 그들의 임무는 한 나라의 대통령을 제거하는 일이었죠. 그렇게 남자가 헬리콥터에서 떨어지는 순간 그가 타고 있던 헬기가 추락하고 맙니다. 과연 남자에게는 무슨 일이 벌어진 걸까요? 영화 프리랜서 지금 바로 시작합니다. It started when I was a kid. I always needed to help people. Hey, leave him alone! Or at least I wanted to. So I did what any noble red-blooded American would do. 먼저 이번 작품의 주인공 메이슨은 변호사 시험에 합격하는 데 성공하죠. 그렇게 꽃길만 걸을 것 같았지만 그는 갑자기 군에 자원해버립니다. Yeah. A year of law school left, 6 figures waiting, and I enlist in the fucking army? What the actual fuck? Everyone thought I was insane. 1, 2, 3! I thought I was insane. The next thing I knew, I made it through the Q course with Special Forces selection. 결국 특수부대 요원까지 된 메이슨은 자신의 선택에 만족하고 있었는데요. And for the first time in my entire life, Go surprise some assholes! I was happy. 그렇게 동료들과 함께 임무를 수행하며 행복한 나날을 보내던 메이슨. And most of all, I found purpose. 하지만 인생은 뜻대로만 흘러가지 않았고 결국 메이슨은 임무 도중 대부분의 동료를 잃은 채 큰 부상으로 군을 제대하게 되었죠. And just like that, my purpose was gone. I went back to the normal life that I tried to avoid and couldn't feel more like a failure. 그렇게 평범한 일상으로 돌아온 주인공 메이슨. 그럼에도 사랑하는 가족 덕분에 하루하루를 버티며 살아가는데요. Good morning. Yay! Ew, your breath smells, Daddy. Oh. Gotta brush my teeth. 이후 메이슨은 딸을 학교에 데려다주고 Okay, we're here. Remember your backpack? Go 4-3 havoc, and don't forget your book bag. Bye, Daddy. You have a great day, okay? Learn things. 그렇게 딸을 보낸 뒤 메이슨은 회사로 출근합니다. 하지만 They can't charge me those calls. I didn't make those calls. I don't even know any of those numbers. 그를 찾아오는 손님들은 개진상들 뿐이었죠. So you want to hire me to argue with your phone company for you? Just my old phone company. Scott, you have my word. I will make this all go away. Thank you. Thank you. Thank you. Can I give you a retainer? I'd feel better with a retainer. Maybe just 500. Gosh. I'll be in touch, okay? Thank you. 야, 돈 벌기 힘들다. 그리고 이게 맞나 싶은 생각을 하며 현타가 살짝 오려던 그때 누군가 메이슨을 찾아오는데요. You don't write, you don't call. So I live and breathe. Sebastian Earl. Hey, 이 남자는 세바스찬이라는 인물로 예전 메이슨의 동료였죠. What are you doing here? How'd they get you in a suit? I could ask you the same thing. Are you kidding? I'm about to take on a global communications conglomerate, so I gotta look the part. 그렇게 농담을 주고받던 두 사람. I seem to recall you saying that quitting law was the best decision you ever made. I did. But I got a wife and a kid, and they both require income, so in lieu of that, I generate broken dreams for all involved. Well, do you have a half hour to spare for an old friend? I want to show you something. 그리고 메이슨이 친구를 따라 도착한 이곳은 그가 운영하고 있는 사설 보안업체였죠. CDI. Chicks dig it. Actually, contracted defense initiatives. But yes, they do. You name it, we got it. And if we don't, we'll find it, buy it, or build it. We can operate in any environment, in any operational condition. These guys are, potentially, your new colleagues.
그렇게 친구는 메이슨에게 No. 임무를 맡아줄 것을 부탁하는데요. No, 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 and no. Come on. I'm too broken down. I'm out of shape. I'm too old to go running around the world, Sim. I got a life here. Mason, I know you. You're miserable. I'm asking as a personal favor. I've got an easy personal protection detail. It's a one-off. Just help me out, huh? Total milk run. You guys don't look like milkmen. 사실 그가 메이슨에게 도움을 요청한 진짜 이유. Es nuestra verdad aquí en Paldonia. 이 임무가 옛날 그 사건과 관련이 있기 때문이었죠. El ABC. ¡Viva Paldonia! Going on tour over Vegas. You kidding me? You took a job for the guy that killed half our team. Dude, chill. The job isn't for Venegas. It's body work for a journalist who's going to interview him. Just show up, be some window dressing for her, make sure she doesn't get groped. A bunch of our friends died because of that guy. You don't have to tell me. I know. Believe me, I'd love to do it myself, but I'm running a business, and right now that business is getting a journalist in and out of Paldonia. No drama. Venegas is sending a plane to DC tomorrow to pick you guys up. 하지만 과거의 사건으로 인해 Not interested. 임무가 내키지 않았던 메이슨은 20 grand says you are. 바로 제안을 수락합니다. Who's a journalist? This year's recipient of the International Journalism and Editors Award, Claire Wellington. 네, 메이슨이 지켜야 하는 이번 임무의 대상. 바로 클레어 웰링턴이라는 인물로 한때는 올해의 상까지 받는 등 굉장히 잘 나가는 기자였지만 특종을 위해 거짓 기사를 내보내다 한순간에 나락으로 가버리게 되었는데요. In my haste to break a major story, I neglected to perform my due diligence in properly fact-checking and thoroughly vetting my sources. I have resigned my position here. 이후 그녀를 만나러 온 메이슨. No, it's great. Of course you're being a weasel about this. I can't say I'm surprised. Excuse me, Claire Wellington? I'm from CDI. I'm Mason Petit's. You're late. Where's the car? It's this one. Great. Can you help me with this? 3억이면 참아야지. So where'd you serve? All the loveliest places. I was in the Middle East, South America, of course. So we're leaving for Paldonia. You know anything about it? Sure do. Paldonia is like a Tim Burton movie. It's colorful, but it's creepy as fuck. It's a new one. I have an exclusive interview with President Juan Arturo Venegas. He doesn't do interviews. With all due respect, do you understand that all I think I understand quite well, but the real question is, do you understand why you're coming along? 그리고 아주 명확하게 임무를 알려주는 클레어. I guess is not to give my opinion about Juan Arturo Venegas. Perfect. Then this will be fine. I'll focus on Venegas, you focus on making sure I don't get robbed or kidnapped at the hotel. 그렇게 두 사람은 비행기를 타고 팔도니아에 도착합니다. 그리고 그런들을 마중 나온 한 사람이 있었으니 그는 바로 팔도니아의 대통령 베네가스였죠. Wellington, welcome to Paldonia. President Venegas, so nice to meet you. Oh my God. You are even more beautiful in person than on television. Thank you. 이어서 진행되는 철저한 보안 검사. It's like that? Oh, that was a gift. 이후 메이슨과 베네가스의 첫 만남이 이뤄지는데요. I should have introduced you. Mason is my protective detail. Of course he is. Of course. Mason Petit's CDI's finest. Former Army Special Forces, right? 그런데 그에 대해 너무 잘 알고 있는 베네가스. We do our own research too. ¡Vámonos! 그렇게 특종에 미친 기자와 뭔가 수상쩍어 보이는 독재자, 그리고 의뢰인을 보호해야 하는 프리랜서 메이슨. 이 세 사람의 기묘한 동행이 시작되죠. Look. Mi gente, my people. There's a bright future ahead of us. A bright future.
Freedom of speech is very present in Baldonia. But let's move on. Vamos. Adelante. 이후 인터뷰를 위해 그들이 향하는 곳은 바로 베네가스의 사유지였는데요. Just confirming, we are still headed to your ranch tonight, right? I am taking you to my country estate. I think you're gonna love it. Let's toast, huh? Okay. One for you, one for me. And we toast for your safe travels. 그렇게 메이슨을 빼고 화기애애한 시간이 이어지고 Like it. El centro El centro. pa dentro. Okay. 그러던 그 순간 갑작스런 폭발이 일어납니다. ¿Qué está pasando aquí? ¡Mueve este carro para allá! ¡Dale para allá, vamos! 그리고 너무 오랜만에 찾아온 위급 상황에 메이슨의 멘탈이 나가버리고 말았죠. ¡Muévase, muévase! ¡Se tiene que parar! 이후 계속되는 총격에 대통령의 경호원들이 모두 죽어버리는데요. 드디어 정신을 차린 우리 주인공. 멋있게 운전대를 잡은 뒤 현란한 운전 기술로 바주카포를 피해버리죠. 하지만 적들은 계속해서 몰려오고 나이스 샷. Yes. Told you this was mine. Okay. 역시 전직 특수요원다운 사격 솜씨. 하지만 허리 부상은 어쩔 수가 없었는데요. Okay. Mr. Petit, Okay. thank you very much. God! My back! My back. Are you okay? Yeah, just give me a second. 이후 안전한 곳으로 피하려는 그들. Mason, what's going on? What's going on? This place is a shit show like it always was. We never should have come. Let's go. Should we call for help? Yeah. We'll call when we're someplace safe. 그런데 그때 Can you believe this? What? C'est un coup d'état. A coup? Putain de merde! I cannot hide from this. Hiding seems like a great idea right now. I have to stop this. I think I just did. Stop the overthrow of my government. And you will come with me to the capital and help me protect my people. Newsflash. Your people just tried to kill you. All right? Count us out. Let's move. 결국 베네가스의 부탁을 거절하고 그렇게 세 사람은 헤어지게 되죠. Come on. 이후 메이슨은 공격을 피해 외딴 숲으로 들어가는데요. Wait, Mason. I guess we're taking a break. 하지만 찾아온 불청객 한 명. Are you okay, Miss Wellington? I'm good. So, who's trying to kill us? Nobody. Nobody is trying to kill us. They're trying to kill him. 이후 메이슨은 비장의 무기를 꺼내고 Oh, you have a satellite phone. Who you gonna call? Calling for help. 세바스찬에게 도움을 요청합니다. Earl. Yo, it's Mason. We got hit. Shit. What happened? You okay, Mason? Now, heading out of town. They took out our vehicles. I got us out safe, but Bro, we're stuck. I got no idea where we're at. Is Wellington safe? Yeah, she's with me. And Venegas is here, too. What? Why is he with you? What about his team? Dead. Bro, you got to get us a ride. Hang tight. GPS has your position. Exfil there by Hilo. I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you picked up. So much for a milk run. 그렇게 탈출 수단을 확보한 메이슨은 Do what you want. We're getting out of here. 다시 한번 베네가스를 버리고 떠나는데요. 이후 약속 장소에 도착한 두 사람. Sebastian. Mason Buttons, we got a call from your boss at CDI. Heard you needed a lift. Yeah, we sure do. You got my GPS? Yeah, heading straight for it. Can't get here fast enough. We'll be standing by. 그렇게 곧 그들을 구조할 헬기가 도착하고
드디어 집에 돌아갈 수 있다는 생각에 이제야 마음이 좀 놓이는 상황. Smell the free Wi-Fi now. 그런데 그들을 태우지도 않은 헬기가 갑자기 떠나버립니다. Not good. Run. Run! 심지어 헬기는 그들을 공격하기 시작하는데요. 그렇게 무차별적인 폭격이 이어지던 가운데 심지어 급류가 흐르는 강까지 그들의 앞길을 가로막죠. Come on! You're kidding me? Embrace the suck. 하지만 헬기의 공격은 멈추지 않았고 야 근데 진짜 한 대를 못 맞추네. Still excited to cover a coup? Less and less, honestly. 물론 계속 쫓기기만 할 수는 없는 상황. Shit, he's going for another round. 드디어 메이슨은 반격을 준비합니다. Stay put. 침착하게 숨을 고르고 그렇게 빗나갔다고 생각했던 찰나 메이슨은 헬기를 격추시키는 데 성공하죠. Tell me you got that. 야 대신 헬기 온다. Run! 하지만 지상에서의 추격은 끝나지 않았고 심지어 두 사람은 길을 엇갈려 버리는데요. Mason? Mason? 결국 클레어의 턱 밑까지 다가온 추격자들. Mason? Oh, not Mason. 급하게 나무에 몸을 숨겨보지만 Because I didn't tree is such a good idea. 결국 발각되고 맙니다. 절체절명의 순간 메이슨이 나타나고 추격자와 힘든 사투를 펼치는데요. 그렇게 메이슨은 예전 기억을 되살려 그를 해치우는 데 성공하죠. You good? Suddenly, I'm very glad I paid you to tag along. 이후 모든 게 다 끝난 줄 알았지만 Mason, Where is Venegas? 베네가스가 나타나 그들을 구해줍니다. I'm here. Miss Wellington, I am so sorry for the mess that I have made. thank you. Where did you come from? From behind that tree. Not literally. What's up with the hand cannon? Juanita? Yeah. What kind of egomaniacal psychodictator would Venegas be if he didn't have a big gun? 틀린 말은 아니긴 해. Point taken. 어쨌든 목숨을 구해준 베네가스에게 메이슨은 감사 인사를 표하고 Gracias por tu ayuda. De nada, señor Petis. 점점 베네가스가 생각과는 다르다고 느끼기 시작하죠. Well, this is just awesome. Yeah. So, how'd you get wounded? You're back. Saw you've been favoring it. God, sorry for trying to have a human moment with you in the middle of a jungle where we could die at any second. Mission I was on went sideways, Walker. I got injured. My back hurts. Did that happen here? Yeah. It's my last mission. I got hurt, then I got out. I just sucked.
Took me years to figure out how to become a lawyer. Wait, you're a lawyer? Yeah, officially, passed the bar, whole night. Thought it would make me feel more normal. Turns out it just made me hate myself more. So you got into private security. Yeah. How long you been doing that now? Yeah, it's 5, 4, 3 days. What? CDI said you were their best. You saw me take out a helicopter. I mean, I think you got your money's worth, right? I mean, come on, that's pretty cool. It was pretty damn cool. 그렇게 점점 가까워지는 일행들. 과연 이들의 운명은 어떻게 될까요? 그리고 독재자 베네가스는 진짜 악인일지, 또 세바스찬의 헬기는 왜 메이슨을 노렸던 것인지 영화 프리랜서는 현재 IPTV 332 홈초이스에서 VOD 구매, 대여하여 감상 가능합니다. It's very safe. Welcome to Sabrina. My home. 먼저 이번 작품은 리암 니슨의 테이큰을 제작하며 한국에서도 이름을 알린 피에르 모렐 감독이 메가폰을 잡은 블록버스터 액션 영화인데요. 특히 전 세계가 주목하는 액션 스타 존 시나와 함께 합을 맞추게 되며 더욱더 큰 관심을 받았죠. 일단 영화의 도입부는 주인공의 1인칭으로 시작되며 굉장한 몰입감을 선사합니다. 물론 중반부 이후에는 액션보다 코믹한 분위기가 강조되며 극의 톤이 변화하게 되는데요. 그렇기에 이런 부분이 산만하게 느껴질 수도 있겠지만 가볍게 보기에는 나쁘지 않은 작품이라 생각하고 영화 프리랜서는 현재 IPTV에서 감상 가능하다는 점 다시 한번 알려드리며 여기까지 매드무비였습니다. 잠시나마 즐거운 시간 되셨으면 좋겠네요. 감사합니다.